Namaste and welcome, beloved mighty companions. Namaste y bienvenidos, amados poderosos compañeros. Thank you, Jesus, for bringing us together once again. Gracias, Jesús, por traernos juntos nuevamente. You know, each week I ask them, is this helpful to heal the mind to speak? Cada semana yo le pregunto a Jesús si es útil hablar. It's like we're streaming live in the morning and we stream on live at night. And Es como que nosotros estamos haciendo publicaciones en la mañana y en la noche. And if he says yes, and I'm grateful you guys come, I would still do it if no one came, but it's really great to have you guys. Y me encanta tenerlos aquí, aunque yo lo haría aún sin que ninguno de ustedes estuviera, pero me encanta tenerlos aquí. So the question is it possible to spiritually awaken just using meditation? Entonces la pregunta ¿es posible despertar solo meditando? Not for an extremely long time, if at all. No por un largo tiempo. If you look in the course is really about one thing. Y si miramos en el curso se trata de una sola cosa. Saving time. Ahorrar tiempo. The time you take with getting to what real spiritual awakening is. Porque el tiempo que requiere darte cuenta exactamente lo que es el despertar espiritual is in direct proportion with the priority you make it to know who you are. Se toma el tiempo que tú le das de prioridad, darte cuenta de quién eres tú. You can ask them now. It's good to know. Jesus, does it take 30 or 40 years, 50 years to have an experience of what the Course teaches? Entonces es útil preguntar ahora mismo, ¿se requieren 30, 40 o 50 años para experimentar lo que el curso nos enseña? So let's just have a reminder, first of all, of what spiritual awakening really is in Course terms. Solo déjenme recordarles lo que quiere decir el despertar espiritual según el curso. Looks like this. Parece como esto. A fountain of joy. Una fuente de gozo. Unbroken. Que no se puede romper. Irrompible. The joy that Jesus brought to the world to remind us that this is the gift of the Father. El recuerdo que Jesús nos trajo de que este es el regalo hacia el Padre. And we know that there are a lot of, definitions or different experiences that beings have with awakening. Y sabemos que hay muchas definiciones acerca del despertar espiritual. And they can be extremely helpful when you recognize the holy instant, the infinite light within. Y puede ser muy útil reconocer el instante santo, la luz en nuestro interior. And you recognize your wholeness and there's no one out there. Y reconoces tu plenitud y te das cuenta que no hay nadie allá afuera. But to be in fountain of joy on feet. Y ser esta fuente de gozo en dos pies. In the fulfillment of God's promise to you. Y en el cumplimiento de la promesa que Dios nos hizo. And completely independent of the external circumstances that are happening around you. Y que está completamente aparte de cualquier circunstancia que esté alrededor de ti. A fountain of joy.
una fuente de gozo, in which you completely are living on the inside, I need do nothing. y donde tú te das cuenta en tu interior que no necesitas hacer nada. When the courses of I need do nothing is no longer a concept in the mind, you understand, joy is here and you don't have to do anything for it. Es cuando esto se detona en tu mente y esto no es un concepto nunca más, simplemente un hecho de que no necesitas hacer nada, que ya eres. And so it feels that any discussion on what's most helpful to heal the mind, including something like meditation, Y es útil para la sanación de la mente tener estas meditaciones. it's you want to start with what are we starting? Where are we headed here? What's the awakening? Entonces comenzamos con la luz. Can you repeat that? Okay. What's the awakening? What is that? Entonces, y vemos qué es el despertar, qué es eso. Because you can talk about and have a beautiful, infinite experience of seeing that there's only God. Y porque si tú puedes hablar de ello y tener muchas experiencias de que solo hay Dios, But if we're devoting our lives to the one purpose of this world, which is to know the love of God, pero si nosotros somos devotos consagramos esta vida a ver que el objetivo de Dios es su reino, the kingdom of heaven within, el reino de los cielos en nuestro interior, then the absolute value of, even if we can't actually know what that is when we're in the delusion, but we can have some idea of what it's not. incluso que no nos sepamos cuando estamos sumergidos en el engaño. You see, because the egoic consciousness is dedication within the mind not to know what we are. Porque la dedicación del ego en nuestra mente es mostrarnos lo que no somos. It's an attempt to prove something that we are not. Es un intento de probar que somos lo que no somos. So we can distinguish, if we choose to, when we truly are not happy. Entonces no podemos distinguir si somos o no felices en verdad, When we're not peaceful. o cuando no estamos en paz. So Jesus's curriculum is very different. It's got some similar elements. There are other spiritual practices that have some of the same elements in them because they work. Y si currículum de Jesús es diferente, sin embargo tiene algunas similitudes con otras espiritualidades y que sabe él que funcionan. But I could see how there's an idea in my mind that if I just got away from the world and went somewhere quiet, if I could get away from the noise and then meditate, there's the solution. Entonces tenemos esta creencia que podemos alejarnos del ruido del mundo y concentrarnos en la meditación y que esa es la solución. And that is helpful, clearly, Y eso es útil, claramente, to contemplate inner light. para contemplar la luz interior. And you will have experiences where you start to experience what's written in a course, what's written in the Vedas. Y vas a tener ciertamente experiencias como las que dice en el curso o las escritas en los Vedas.
But it's so important to know what the acid test, what is the test? Pero es For importante, sorry. what is the test for yourself? You can self-test to see if you're living the happy dream. Entonces hay que mirar cuál es la prueba y ver si nosotros estamos viviendo en el sueño feliz. Here's the test. Es la prueba. Am I in a consistent state of happiness and Estoy en joy? un estado consistente de paz, de felicidad y gozo. The fountain, it's a fountain of joy. Am I in that state consistently? Es una fuente de gozo, una fuente constante de gozo. So many have had these spiritual awakening experiences. You can wake up anytime. You have the power to do so. Ask Jesus. Y muchos pueden tener experiencias espirituales y pueden preguntarle ustedes a Jesús si podemos despertar de una vez. There is absolutely no impediment to anyone waking up right this minute. Y no hay absolutamente ningún impedimento para que alguien no pueda despertar justo en este minuto. Jesus, is spiritual awakening available to me 100% right now? Jesús, el despertar espiritual está disponible para mí ahora mismo. Is God saying, sorry, you can't have it now. You can go on this path to get it. Ask him if that's true. Y pregúntale si Dios dice, disculpa, para ti no está disponible, tienes que hacer este proceso, este camino. So it's the addiction to the desire for the experience of everything other than, anything other than that supreme happiness is given by God. We know that from A Course. Es la adicción de ser algo diferente a lo que somos. Lo sabemos por experiencia directa con el curso. This is from A Course in Miracles. Esto es del curso Milagros. The Course does aim at saving time. El curso no es sino una forma de ahorrar tiempo. You may be attempting to follow a very long road to the goal you have accepted. Tal vez estés tratando de seguir un camino muy largo hacia el objetivo que has aceptado. It is extremely difficult to reach atonement by fighting against sin. Es extremadamente difícil alcanzar la expiación luchando contra el pecado. This is a valuable teaching of A Course, and many spiritual traditions do not make the error real. Esto es una enseñanza de muchas espiritualidades y del curso. No hagas esto real. Enormous effort is expended in the attempt to make holy what is hated and despised. Son muchos los esfuerzos que llevan a cabo tratando de hacer santo aquello que se odia y se aborrece. And this was very profound for me. When I first started the course, I said, well, why can't you take all the beautiful passages out of A Course, which I did, and I wrote them in the margins all over, in the inside cover, any blank page, I wrote everything beautiful the Course said. Y yo escribí, esa era mi pelea al principio, como, ¿por qué no podemos tomar simplemente las cosas hermosas que dice el curso? Y yo las tomé y las saqué aparte. But even Ramana Maharshi, who advocated in self-inquiry and meditation,
Y incluso Ramana Maharaj, quien em, él trabajó la meditación, advocated, talked about you have to unwind from those latent ego tendencies. pero incluso él tiene que trabajar las tendencias que tiene el ego. The Course says, nor is a lifetime of contemplation and long periods of meditation aimed at detachment from the body necessary. No es necesario tampoco que dediques toda tu vida a la contemplación, ni que Okay, pases so he's largos periodos de tiempo meditando con el fin de romper tus ataduras al cuerpo. all such attempts will ultimately succeed because of their purpose. Todos esos intentos tendrán éxito a la larga debido a su propósito. What is the purpose? So purpose out front. The purpose is to know God above all else. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es conocer a Dios por encima de todo. Yet the means are tedious and very time consuming, for all of them look to the future for release from a state of present unworthiness and inadequacy. Pero los medios son tediosos y requieren mucho tiempo, pues todos ven la liberación de la codicia actual, de la insuficiencia y de la falta de valor en el futuro. So Jesus says, contemplate in lesson 44, lesson 189, contemplate the holy instant. It's valuable. Y Jesús lo dice en la lección 44 y en la lección 189, contempla la luz interior. But the Es- key to the Course, here's the key that will unlock the gates of heaven for you. pero aquí está la llave que abre las puertas del cielo para ti. A holy relationship is a means of saving time. Una relación santa es un medio para ahorrar tiempo. The ego does not want holy relationship with brothers. El ego no quiere relaciones santas con sus hermanos. Meditation will not, or it will take you an extremely long time to have it, what's in your subconscious mind revealed to you. La meditación te va a requerir mucho tiempo para darte cuenta de lo que hay en ti. And it's easy in meditation to get tricked by the ego. Y es muy fácil durante la meditación ser engañados por el ego. But if the voice for God is not deceived by the ego, Pero la voz de Dios no es engañada por el ego. and it will point out to you all the deceptions, the way through that field of deception. Could you repeat that? It will point out to you the way through the field of self-deception. Y Él nos va a apuntar hacia afuera del engaño. This is profound. One instant spent together with your brother restores the universe to both of you. Un instante en que tú y tu hermano paséis juntos os restituye el universo a ambos. There is nothing like it out there. No hay nadie allá afuera. Those of you who have joined know this. Todos los que se han unido se han dado cuenta de esto. Satsang means come together in truth. Satsang significa venir juntos a la verdad. It's not about one person being holy or something like that. It's about coming together to look to see what's true.
Y no es algo así como una persona, es venir juntos a ver lo que es la verdad, lo It que is es verdad. it's an invitation to a holy relationship to restore the universe in Es awareness. la, es la invitación a restituir en nuestra conciencia The el infinite. infinito, restituir el infinito en nuestra conciencia. You are prepared. Ya estás listo. This is an important sentence Esto es un importante punto, because the ego may say, "Oh, I don't think I'm ready." porque el ego puede decir, yo no creo que esté lista. How can you be ready for God to love you when he already loves you? What's going to prepare you for that? ¿Qué te puede preparar para recibir el amor de Dios cuando Él ya te está amando? What is going to prepare you for the joy fountain that you already are? ¿Qué te puede preparar para la fuente de gozo cuando tú ya eres eso? The Course in Miracles goes, quit pretending, and I'm going to show you exactly how to stop pretending like you don't know what you are. That's it. Y el curso nos muestra cómo pretendemos y nos muestra exactamente cómo pretendemos demostrar que no somos lo que somos. And how am I going to do that? ¿Y cómo voy a hacer eso? I'm going to guide you to mighty companions. We started talking them, the red pill mighty companions Y te voy a llevar con compañeros poderosos que van a comenzar a hablarte de la píldora roja. that are going to reveal to you all the things you don't want to see, you'd rather not see. Y te van a revelar todo lo que tú no quieres ver, incluso que aún no lo quieras, que no lo quieras ver. So the more, here's the thing about this, the Miren more you, yeah, go ahead. miren la cosa que aquí vemos. So there were times when I thought, this is taking a lot of effort, Jesus. Hay momentos que uno dice, esto requiere mucho esfuerzo, Jesús. It only requires effort when you are in the way. Únicamente requiere That's a esfuerzo good. cuando tú te pones en el camino. Thank you, Jesus. Please remind me when I'm getting in the way so I can step back. Jesús, por favor, recuérdame dónde yo me estoy metiendo en el camino para poderme hacer a un lado. Now you need, but remember, you need do nothing. Ahora solo tienes que recordar que no tienes que hacer nada. And some go with, I need do nothing. They go, well, that means I don't have to follow or do anything. I don't have to follow the Spirit. Y algunos dicen que no tener que hacer nada es simplemente no tengo que seguirlo o no tengo que, sí, que no tengo que seguirlo. Following the Spirit isn't about doing something, it's about learning to celebrate what is. Seguir al espíritu no es hacer algo, es celebrar lo que eres. It's ceasing to use the idea of doing to deny being. Es dejar de usar el hacer para eh, mm, could you repeat that? Sorry. It's showing you how you use doing to deny being. Te muestra solo cómo estás usando el hacer para no ser. So the only thing Jesus is asking you to do is to change your mind. Lo único que te está pidiendo Jesús es que cambies de mentalidad. So it seems like he gives you some assignment, but the only assignment he's really giving you is here's the place in your mind where you need miracles. That's the assignment. Y, y parece que Él te diera asignaciones, pero realmente son asignaciones donde te muestra, mira donde tú estás negando lo que tú eres.
This partnership with inner wisdom, the voice for God within, is so potent. Esta compañerismo con la voz interior es muy poderoso. So much time is wasted on the spiritual journey because the ego is involved in the process of awakening. How can that be work? Requiere mucho tiempo porque el ego se involucra en el despertar espiritual. Y entonces, ¿cómo va a funcionar esto? It does not work. No funciona. It would be far more profitable now merely to concentrate on this than to consider what you should do. Sería mucho más efectivo ahora que te concentres únicamente en esto, que reflexionar sobre lo que debes hacer. Doing things does not get you to heaven. Hacer cosas no te lleva al cielo. It's ceasing to deny yourself. It's choosing, it's a choice. I will no longer deny myself happiness. That is awakening. Es dejar de negar lo que somos. Ese es el despertar. So you're not doing anything, you're just stopping denying what never happened. No es que hagas algo, es dejar de negar lo que nunca ha pasado. When peace comes at last to those who wrestle with temptation and fight against the giving in to sin, when the oh, go ahead. Cuando la paz llega por fin a los que luchan contra la tentación y batallan para no sucumbir al pecado, When the light comes at last into the mind given to contemplation, cuando la luz llega por fin a la mente que se ha dedicado a la contemplación, or when the goal finally achieved by anyone is finally achieved by anyone, it always comes with one happy realization. o cuando finalmente alguien alcanza la meta, ese momento siempre viene acompañado de este feliz descubrimiento. I need do nothing. No tengo que hacer nada. Happiness does not depend on what you do. La felicidad no depende de lo que tú haces. And you can get a glimpse of that through meditation. You can get a glimpse. One happy realization through that contemplation is I need do nothing. Y sí, tú puedes tener destellos de esto cuando haces meditación, estos destellos de no tengo que hacer nada. But the habit of believing doing is the source of your happiness or not doing, is either happiness or non-happiness, is what Pero, binds the mind. pero lo que crees que hace la felicidad, hacer cosas que te hacen feliz o cosas que no te hacen feliz. Is what binds the mind into all the suffering trying to achieve salvation through doing. Es lo que atrapa la mente en la creencia de que la salvación viene de hacer algo. So this holy relationship, when you're collaborating in relationship, is the undoing of the doer. Y estas relaciones santas, cuando se colabora, es deshacer el hacedor. Until you see the holiness of your brother. Hasta que te das cuenta la santidad de tu hermano. Hasta Your que brother takes you to your knees in the humility of his or her devotion to God. It's so beautiful, inspires you that you're touched. y ver que tu hermano te pone de rodillas porque estás tocado por la devoción de él hacia Dios. This is the gateway to happiness and love. Este es el camino, es el portón hacia la felicidad y hacia el amor.
But you have to do seemingly the assignments because the assignments, again, as we've talked about, are this. Pero tú tienes que hacer las asignaciones porque las asignaciones son esto. Here's exactly where you look to see where you do not want God. Aquí es exactamente donde tú tienes que mirar, donde no quieres a Dios. So you want not to follow the ego's idea of I do nothing, meaning I avoid my assignments. Tú no vas a querer hacer lo que el ego te dice. No tengo que hacer nada significa no tengo que hacer las asignaciones. You're turning in to look, the world is a reflection of your mind, and those assignments bring you to the places in your mind that need healing. Porque estas asignaciones te muestran en tu mente lo que tiene que ser sanado. Those holy relationships will bring you deeper into the mind than you can even imagine. Estas relaciones santas te van a llevar profundo en tu mente a lugares donde tú no, ni siquiera te puedes imaginar. So, and we talked about over the last few weeks holy relationship and the importance of going through the list of those you're relating to and seeing which ones you are to be in assignment with. Y hemos hablado en estas 2 semanas acerca de las relaciones santas y cómo debemos ir a través de la lista de las personas cercanas y mirar con quiénes estamos en relación santa. And then I know it can seem really like Jesus is imposing on me, he's making me do things I don't want to do. Vemos que creemos que Jesús nos está imponiendo o que Jesús me está haciendo hacer algo que yo no quiero. But it's essential that you learn what that trick is. It's not about the doing, it's about what he's going to show you that you do not want to see. Y es importante que hagamos ese truco aquí, porque no se trata de lo que tenemos que hacer, sino lo que Él quiere que veamos. You can be open to being taught by spirit in meditation. That is true. You can notice that the light circles are a form of meditation. Sí, y tú puedes escuchar al Espíritu en la meditación, e incluso los círculos de luz son una meditación. But there's a precision to it because you're turning your mind toward the voice, so the voice can teach you and show you where you do not want heaven. Pero aquí nos dirigimos hacia la voz y nos guía donde nosotros no queremos el cielo. There are places in the Course where it says, okay, search your mind, or you can ask Jesus, reveal to me. Like I've had meditations where I have him show me like a family member or someone that I'm in conflict with and how to heal that. Y en el curso Él nos muestra y nos dice que busquemos y que miremos, que recordemos los hermanos o los miembros de la familia con los que no hemos sanado relaciones. And we have set aside here at the center every day a contemplation session. Y nosotros dejamos a una parte para la contemplación, parte de la sesión para la contemplación. But you'll see he doesn't emphasize this because it is excruciatingly difficult for an untrained mind to do it effectively and efficiently. Y vemos que él no nos enfoca mucho en esto porque para mentes no entrenadas no es fácil, no es eficiente hacerlo. And anyone who has done meditation and tried to learn it can tell you how, and if you notice yourself, you're trying to meditate, or even in light circles, first thing you know, your mind's spinning off over somewhere.
Y ustedes saben que los que han intentado hacer meditación, es que incluso estando en la meditación, como que la mente se va a divagar. But through the gentle practice, you're bringing your mind back to focus on that, on the truth, on the truth, on your voice. Pero con una manera gentil, enfocar la mente hacia la voz, hacia la verdad. And again, the middle miracle worksheet is a form of meditation with Jesus to bring to him the idea you have in your mind that you think's causing upset, so he can tell you what's really causing your upset. Y la hoja de milagros es una meditación, porque venimos a Jesús y le preguntamos qué es lo que está causando la molestia, en lugar de decírselo. So all of these can be helpful. It's just if you want the deepest, him to help you the deepest, it's that following where he can really bring you deep into the mind to heal it. Pero la forma más eficiente es seguirlo para que Él nos muestre en la mente lo que tiene que ser sanado. And the way he does it is by partnering you with holy relationship with mighties to reveal to you where you do not want God. Y la forma como Él lo hace es poniéndote en relación, en compañía, compañeros poderosos para que veas lo que no quieres ver tú. That's what the ego fights the most, is being in proximity with the mighty companions who will heal the mind the most. It's just going to fight that. Y eso es lo que más el ego va a pelear, estar en cercanía de aquellos que están sanando su mente. But he just keeps inviting you to this deeper and deeper looking. I can't say enough things about holy relationship. It's so profound beyond anything. Pero él nos lleva más y más profundo con estas relaciones. em, But you see, like when the way it works, if you're not following guidance, the ego's too much in control. Your mind will not be open to receiving what it needs to see to transcend the hell it created. pero seguir la guía es lo más útil para trascender el infierno. So, in the end of the day, there are many different ways, as he says in a course, where you can transcend this world. Al final del día hay muchas maneras como trascender este mundo. But he says you have a different way. Pero él dice, tú tienes una manera diferente. And who could ask for a better way than to hold the hand of the one who's already done it? Pero ¿cuál forma es mejor de tomarte de la mano de aquel que ya lo hizo? So again, it's always coming back. So you'll have, let's just put it in meditation, you can get glimpses. Okay? You get glimpses and realizations. Sí, en las meditaciones tú puedes tener destellos y te das cuenta de cosas, te das cuenta de cosas. And you can see it in the light circles. It's the purpose, the shared purpose to know the truth and focus on finding out the truth together that makes the light circles so profound. Y lo que hacemos en los círculos es poner como objetivo la verdad y eso los hace muy profundos. And he told me their revelation readiness. And now I didn't really understand that, but now I get it.
y él me habló que eso era una preparación para la revelación y yo no lo entendía, pero ahora lo entiendo. And giving you like the foundational, beginning to have that foundational relationship so you will follow him and he can help you see the decisions you need to make to stop investing in the bank of debt. Y que son como las bases de la relación que estableces con él, donde él te muestra dónde estás haciendo inversiones en el banco de la muerte. The greatest impediment for long term Course in Miracles teachers Pero el mayor impedimento para muchos de de los profesores del curso de milagros is that they're not in the assigned holy relationship. es que no tienen, no están en una relación santa. So I'm going to turn it over to the team here. Holy Ahora, relationship. It comes back to that. ahora vamos a abrir esta charla al grupo, las relaciones santas. ¿Qué tal eso? It's the rocket ship to joy. It is the rocket ship to consistent state of joy. Es el cohete hacia el gozo. I've said this before, he's reminding me again when you are joining with your mighty and you're so humbled and you see the purity in them and it just cracks the whole thing open that you see the purity in yourself and you know the love for them, you know the love for God, you get the whole enchilada. Entonces ves la pureza en ti, la pureza en todos tus hermanos y así ves la enchilada completa. Why do a lot of spiritual, you can have a glimpse and you can talk about you can talk really beautifully, but about awakening, but you won't be in that consistent state of joy without releasing all those subconscious desires not to be joyous. Y sí puedes tener muchos destellos y muchos hablan de los destellos que te tienen, pero si no hay una mirada profunda, no vas a poder tener un estado constante de gozo. It's good to keep in mind what our goal is. Es importante tener en mente cuál es nuestro propósito, nuestro objetivo. And then every moment you're just going, am I in a consistent state of joy? If I'm not, what's the solution? I need to change my mind. Y si no estoy así, entonces es preguntar qué hay en mi mente. And you have the voice to tell you out of thousands of spiritual practices and ideas and tantra, whatever those things are, you have that voice of wholeness that remembers who you are to say, this is helpful, that's not helpful, to keep you right on track and headed to God. Pero tienes esta voz que te dice exactamente lo que tienes que ver, no importa, sí, no, tienes esta voz que te lleva al cielo. So few spiritual traditions talk about that voice of wisdom. They talk about the ego voice, the lying voice. Y sí, muy pocas tradiciones hablan de esta voz. Ellos hablan de la voz del ego. And then we fight. I get it. I did it. I did it. I fought against hearing that Jesus voice and talking to that Jesus guy. And Y sí, decimos, could you repeat that, Kay?
I did it myself. I fought against saying, talking Jesus and hearing Jesus and all my ideas about Jesus. Y sí, yo tenía todas estas ideas acerca de hablar con Jesús. To talk Jesus is to invoke the power of God. Pero hablar con Jesús es invocar todo el poder de Dios. And the ego doesn't want to do that. Y el ego no quiere hacer eso. I am so grateful that he changed I changed my mind, but he showed me where I needed to change my mind. Let's put it that way. Y estoy muy agradecida que él me haya ayudado a cambiar mi mente. No, yo cambié mi mente, mi mentalidad, pero él me apuntó exactamente donde yo debía cambiar de mentalidad. You know, I was the one. I didn't want to have anything to do with Jehovah's Witness or anybody that said the word Jesus. Y recuerden que yo era de las que no quería saber ni nada de Jesús. He does not care if you call him Beelzebub. He doesn't care. ¿What? He does not care if you call him Bilbo Baggins. Y él no le importa si lo llaman Bilbo Baggins. No sé qué quiere decir eso. Okay? He does not care if you call him Yeshua or Jesus. Y a él no le importa si lo llaman Yeshua o Jesús. Get to know the voice of infinite within you. Date cuenta del ser infinito en ti. Get the conversation going so it can lead you out of the valley of the shadow of death. Mantente con esta voz que te va a sacar del valle de las tinieblas The fastest way possible. esta es la vía más rápida, más posible, la vía posible más rápida. Why do we hang out in the delusion? ¿Por qué nos vamos a mantener en la ilusión? There's only one reason. Solo hay una razón. Because there's a value placed on hell over heaven. Es porque hay un valor en el infierno sobre el cielo. Something else is of greater value than infinite happiness. Algo más es más valioso que la infinita felicidad. Sorry, Jesus, I got other stuff to do today other than be what I am, seeing that I need do nothing. Lo siento, Jesús, tengo que hacer otras cosas. No quiero ver que no tengo que hacer nada. This takes more courage and fortitude, at least for me, than I ever thought. Y esto ha requerido más coraje de parte mía de lo que yo alguna vez pensé. And faith and determination. Y fe y determinación. And I've said this before, I didn't know, you won't know what faith and courage is until you invest in it. Y tú no vas a darte cuenta qué es la fe y el coraje hasta que no estés involucrado en ello. But it's merely a reflection of the value you are placing in yourself as God made you. Pero es el valor del esfuerzo de darte cuenta de lo que Dios hizo de ti, de lo que tú eres. It seems so inconceivable. The times if I say the word infinite joy and then seemingly in the world it's like, well, you don't want to be a bliss nanny. Y parece que fuera como algo imposible, esto de un gozo que es inconcebible. This collaboration in projects with your mighty companions is, I can't even emphasize enough how powerful that is for transcending the dream. It will take you out of the dream. Pero esta colaboración con tus hermanos poderosos es lo que te van a sacar fuera del sueño.
This is why we collaborate on projects. Por eso es que nosotros colaboramos en proyectos. This is why we invite brothers to collaborate with us on or volunteering. It's not about putting a post on social media. Y por eso es que pedimos a los compañeros poderosos colaborar. No es simplemente para hacer publicaciones en la social media. It's about it's about using that post project for you to develop a deeper relationship with your brother and thus with Jesus. Y esto es simplemente estas publicaciones para tener una profunda trabajo con tus compañeros y con Jesús. It's gold. It's absolute gold because it's going to bring up, okay, all the ideas you have about how to do social media or how to do whatever the things you don't like to do are. Y sí, esto es oro, porque es más allá de creer que tú sabes cómo hacerlo de los medios. It is a miracle opportunity generator when it's in guidance. Es una oportunidad de milagros cuando está en guía. Because Jesus is doing this when you're collaborating with a mighty companion on holy relationship, your mighty companion is showing you every place that you don't want to be happy. Or you think some idea for, let's say, social media, you think social media is some kind of advertising, and we know about advertising people, whatever. Y sí, esto es lo que pasa cuando trabajas en colaboración con tu compañero poderoso. Él te está All he's apuntando doing, exactamente, porque no se trata de las publicaciones, incluso de creer que estás publicando algo que no te gusta. so all he's doing is pointing out for you, look here when you're doing any kind of collaboration. Y lo que él está haciendo es simplemente apuntándote en cada colaboración que tú tienes, proyecto de And colaboración. and see how quickly the ego gets involved with how it thinks things need to be done. Y ver cómo el ego se involucra tan rápidamente en creer que cómo se tienen que llevar a cabo las cosas. Because the ego likes nothing better than effort. Porque al ego no le gusta una cosa más que el esfuerzo. You know, and then it yells, oh, awakening is too much work. Y luego dice, el despertar espiritual requiere mucho trabajo. Awakening requires no effort, it is a decision. El despertar espiritual no requiere esfuerzo, es una decisión. And the number of times I have complained about this is too much work, Jesus. Y el número de veces que yo me quejé y yo le decía a Jesús, esto es demasiado trabajo. Well, I could be 100% sure the me, was getting in the way, and I was avoiding the decision for a miracle. Y sí, el yo estaba involucrado, se estaba metiendo en el camino. As he said, you can, there's so many ways to wake up. It's the purpose. What is the purpose? I have one purpose, and that is to know the kingdom of heaven within. Y sí, hay muchas maneras de despertar, pero se trata del propósito. Y el propósito mío es el reino de Dios. And at the point where the decision is made, you will do anything he asks of you, you're free. La forma es hacer todo lo que Él nos diga, eso nos va a liberar. Where you will do whatever it takes, you're Cuando free. tú haces todo lo que se requiera, eres libre. The greatest impediment is those pockets in the mind where you go, I will do everything except that. Y vemos es que los grandes impedimentos es cuando decimos, yo hago todo excepto eso.
I'll do everything except, and then choose unholy projects so that you're not, or retreats or whatever it is, so that you're not in the holy relationship with the beings that could help you the most. Y entonces vas a retiros espirituales y haces cosas que no son las más útiles y estás en relaciones que no son las más útiles. So thank you. So the take home is, yes, contemplate lesson 44, lesson 89, or if he tells you in the course, okay, search your mind. But the best way to do it is always joined with him. That's the fastest way. Y esto para recordar y llevarnos a casa, sí, y podemos contemplar la luz con la lección 44 y 189, pero la mejor manera es siguiendo su voz. The unique part of A Course in Miracles is that he doesn't send you off by and large. It can happen for a time, but generally 99% of the time, Jesus, is that right? He does not send you to sit on some high rooftop with meditation all day. Y sí, puedo preguntarle a Jesús, pero como el 99% te va a mandar a hacer cosas y no te va a mandar a sentarte en el último piso a meditar. Because the ego can use that to deny this deeper inner looking. Porque Jesús no Jesús quiere que miremos hagamos estas miradas profundas. The experience here is that he put me more into the world than I ever was. I could see I made the world and then all these things to avoid in the world. Y lo que él ha hecho es ponerme más en el mundo, porque yo había hecho este mundo para evadirlo. But he has you, in my experience, turn into the world with these projects and collaborations and holy relationships with your brother to look deeply. So you go deeply into the world to transcend all those ideas, to be in the world but not of it. Y sí, él me ha llevado a hacer todos estos proyectos de colaboración y tener estas relaciones santas para darme cuenta que estoy en el mundo sin ser de este mundo. So thank you, beloveds. I'm going to add Renee to the spotlight because I think you had something to say, Renee. Y gracias, amados. Voy a apuntar a René porque creo que tú tienes algo que decir. ¿Tienes algo que decir? Yes, thank you. I'm wondering if it's a question. Me estoy Just preguntando about si es una pregunta o me estoy imaginando. about collaboration, maybe. Es acerca de la colaboración, quizá. It seems that before I came to the devotional center, I was really trying to do everything on my own. I had the course in my life for like over a decade, but I still had no idea what. Y sí, parece que antes de venir al centro de devoción yo estaba haciendo las cosas por mi cuenta y yo ya llevaba como una década haciendo el curso, pero estaba haciendo las cosas por mi cuenta. Like the discipline that it took, to the commitment it takes to La disciplina y el compromiso que requiere esto. say no to the ego consistently like that. That you need to. De decirle no al ego de manera consistente. So then being given assignments has been the greatest gift. Y que me hayan dado estas asignaciones ha sido el mejor regalo And then desde being este with momento. mindis that are uncompromising, there's nothing else like that. Y no hay transigencia, no hay cosa como esa. So yeah, it's just really beautiful. And Es realmente muy hermoso.
Like, So how have you, oh, yeah, go ahead. well, how have you felt collaboration in holy relationship has helped you? ¿Cómo crees que la colaboración y las relaciones santas te han ayudado? Learning a gentle way to see where I'm wrong. Aprender de manera gentil lo que, donde yo estoy equivocada. And I didn't realize how much specialness and pride was really playing out in my subconscious. Porque yo no me daba cuenta cuánto especialismo había en mi subconsciencia. And like face of innocence, not really allowing honesty of God. Y mucha cara de inocencia y no permitía la honestidad de Dios, que no permitía la honestidad de Dios. So like to see that it's about a relationship with Jesus. Es realmente acerca de la relación con Jesús. And facing all those places where I don't want that relationship, or I think yeah, it seems. Y darme cuenta y darle la cara a la parte donde yo no quiero esa relación. That it's like I was fighting myself a lot, and I couldn't see that without help. Y yo estaba peleando mucho conmigo misma y yo no me podía dar cuenta de ello. And the help that comes through my brother as a symbol of Jesus in my mind. Y cómo las cosas han llegado a través de mis hermanos como un símbolo de Jesús en mi mente. And then helping me see where I'm trying to be in my comfort zone. Y luego ayudándome a ver dónde quiero estar en mi zona de confort. Like where I have it flipped, where I think that I'm going to get safety and love and heaven or salvation through the desire that I have. Y cómo creo que tengo seguridad y amor y salvación a través de mantener estos deseos. But the holy relationship helps me look at that. Pero las relaciones santas me han ayudado a ver ello. I didn't really see that I didn't trust anyone. Y yo no me daba cuenta que yo no confiaba en nadie. And it's taken just like very gentle step by step, one miracle at a time to get me to where Y, I'm like, okay, I'm willing to look. y me ha llevado paso a paso y he estado dispuesta a mirar. And the more I look, the more determined I am to see everything and let him show me everything, like you're saying. Y entre más miro, más determinada estoy a que él me siga mostrando, como tú decías. Yeah. And that it's not a pipe dream to be supremely happy. That's the natural state. Es, nuestro estado natural, el de perfecta felicidad. Yeah. It's holy relationship. Eso es la relación santa. And there's just gratitude, more gratitude. Es simplemente gratitud y más gratitud. Even for the stuff that I didn't want to look at. It's like the more I stay in those assignments, the more I see. I mean, I just Eh, feel more grateful. y entre más me mantengo en estas asignaciones, más veo. Because I've wanted to say no a lot. So, Porque yo quiero decir no muchas veces. yeah. Also just seeing you talked about the great equalizer, Incluso también ver
en que tú hablas del gran igualador. Because I kind of felt like it was like kind of beyond me to speak Jesus and follow Jesus this way. Porque para mí era como que era imposible hablar y seguir a Jesús de esta manera. Like for a select few or something. Pardon, could you repeat For that? a select few or something. Como que era selectivo para algunos, But I see it's for everyone. pero me doy cuenta que es para todos, For me. para mí. Well, it certainly is a privilege for me to have these mighties that are so devoted to knowing God, it's Para mí es un privilegio tener estos compañeros tan devotos a Dios. To be given those, they become such gifts, and it's been really beautiful to watch your devotion and your tenacity, to keep getting in there and keep looking. Y han sido dados, han sido un regalo, y ver su tenacidad de seguir mirando, de And the mantenerse mirando. humility, and all the humility of your willingness just to be open to the guidance and following, and that's just bears so much fruit. Y es muy humilde ver esta disposición a seguir, y esto trae muchos frutos. So we go to heaven, you and I, Renee, and I'm grateful for that. Tú y yo vamos al cielo, y estoy muy agradecida por ello, René. It becomes so comforting to be with those mighties. That's what you want around you, is the ones that are so devoted. Es muy reconfortante estar con estos compañeros poderosos. You go wherever he asks you to go, and you support wherever he asks you to say, that's what you do. But there is some kind of cherish around the most devoted mighties. Y entonces tú vas a donde él te diga que vayas, pero hay como esa animarse entre estos compañeros poderosos. Yeah, there's Yeah. attraction to God, attraction of God. Porque hay esta atracción de Dios. Yeah. Yeah, when the mind. It was a prayer. Yeah, it's the answer to the prayer. Help me, Jesus. A través de la oración, ayúdame, Jesús. Yeah. Well, and in that consistency too, because so many times we'll say, "Help me, Jesus! I'll do it, whatever it takes." And they, "Oh, okay, yes, good. See you later." Y sí, pero esto requiere consistencia porque decimos, sí, ayúdame, Jesús, y luego como que nos olvidamos. So yeah, to trust in the brother. I mean, it's just valuable to have those brothers around. Confiar en tus hermanos, y esto es muy valioso, tener estos compañeros alrededor tuyo. And then to be given these collaborations together. Y luego son dadas estas colaboraciones para trabajar juntos. And I'm saying, I really can't. It's just not my expression to go out and just do stuff just for doing it. It's that shared purpose that is just invigorating. Y no sales a hacer cosas por hacerlas, simplemente está este compromiso que compartimos. And however that works in the mind, where you start to see those mighties that you've been with for quite a long time, and you just see the reflection of the true self coming forward. What was hidden all that chaff falls away, and then they're just really, it's just beautiful, beautiful reflection.
Y entonces vienen estas reflexiones hermosas de tus compañeros y entonces va, la paja comienza a irse. So good for you for reaching out. Oh, not no thanks. The no thanks. Yes. You went ahead and Muy bien por ti. touched the finger of God. Ese es el dedo de Dios. Sí. There we go. Go to light, Renee. Esto es, ve hacia la luz, René. Gracias. Thanks, Renee. Thank you. Any other shares or questions? ¿Alguna otro compartir o preguntas? Okay, well, thank you, Jesus, for bringing us together. Thank you, Gracias, mighty Jesús, saints. por traernos juntos. Gracias, compañeros. You're all invited to pick the red pill and red pill mighties. Ustedes todos están invitados a tomar la píldora roja y a tomar la píldora roja de los compañeros poderosos. Let's get our engine revved. Necesitemos nuestros motores. The innocence engine. El motor de la inocencia. As we go with Jesus' rocket ship to heaven. Así en el cohete con Jesús. Directo al cielo. And lift off of Space Shuttle Atlantis. Final business to enhance the vision of Hubble, the deepest grandeur of our universe. Bypass across the board, Scooter, no action. Houston now controlling Atlantis on its way. You're all so worth it to know God. So worthy. Son muy dignos de conocer a Dios.